Hi, welcome to Virtual CB1A. This is Miss Rena, and for today's video discussion, we're going to talk about the application of law of sines on case 2. Two sides and one opposite angle. So we are going to find the missing elements of this given triangle. So ang given triangle natin is triangle ABC with two sides, side A and side B, and one opposite angle. The opposite angle is the angle opposite side A, which is angle A. And the measurements are side A is equal to 18, angle A is equal to 25 degrees, and side B is equal to 30 degrees, 30 units. Okay. So before we continue, lagay muna natin dito yung formula for law of sines. So, if you still recall, we have A. I think hindi na naman siya sumusulat. So, side A over sine angle A is equal to side B over sine angle B, which is equal to C over sine angle C. So, yung ratios ng side to sine of their opposite angle are equal. So, let's substitute the values that we have. We have the value of A, which is 18. Palit lang ako ng kulay dito. So, we have 18 over sine 25 degrees. And then, for B, we have 30 over sine B. So, ang problem natin dito, it is quite difficult and confusing to solve for values when the missing is in the denominator, di ba? So, ang gagamitin lang natin ay itong dalawa. Ito lang yung focus natin. So, how can we perform some algebraic manipulation without affecting the resulting value for angle B? Pero, hindi tayo kailangang mag-deal with a missing value on the denominator. So, how are we going to do that? So, pwede nyo siyang gamitan ng algebra na ita-transfer si sine B dito sa kabilang side. Ayan. Or you can opt with a simpler solution. So, paano yung magiging simpler na solution natin? So, i-separate lang natin dito muna si A sin A is equal to B sin B. So, since parehas yung ratio nila, if you will get the reciprocal of the first and the reciprocal of the second, parehas pa rin yung magiging value nila, di ba? So, if you transform your formula into sine A over A and sine B over B, hindi maapektuhan yung values ng mga unknown. You will still end up with an equation that is equal to the original equation. So, itong left side at saka yung right side, parehas pa rin sila. So, this way, if we are going to focus on this formula, sine A over A, sine B over B, wala tayong unknown na nandun sa denominator. Sabi ko nga, meron pang alternate na solution dito. So, if you want, you can perform multiplication property of equality on both sides. You will end up with the same answer. Katulad ng ginagawa ko dito. Yun nga lang, longer yung solution. So, I suggest you focus on this idea. As long as you do one operation on both sides, or as long as you do the same operation on both sides, katulad nito, kumuha tayo ng reciprocal on the left side, nilagay din natin siya as a reciprocal on the right side, parehas pa rin yung magiging value.
So, yung mga properties natin from algebra, wag niyo yun kakalimutan kasi useful yun. So, instead of using this, ito na yung gagamitin natin. So, I will just erase this part and then rewrite using this. Okay. Lipat ko lang siya dito. Yan. Then ito, burahin ko lang so we can have more space. Okay. So, dito na tayo. Baguhin ko yung kulay para hindi tayo nagkakalituhan. Again, if you have any questions, please send me a message. Naghihintay nga ako ng message nyo eh. So, we have sine A. Ang A natin is 25 degrees. So, isusulat na natin siya as sine 25 degrees over our side A, which is 18 units. So, yun yung length niya. Which is equal to sine B, which is unknown, over side B, which is 30. O, di ba, ang dali niya compared dun sa magiging solution natin kung hindi tayo gumamit ng idea that if you do one operation on one side, you should do it as well on the other. Ang haba ng solution. So now, all we have to do is to isolate sine B. Paano natin maia-isolate si sine B? Dapat wala na siyang kasama. So, tatanggalin natin si 30. We can do that by using multiplication property of equality. Multiply both sides by 30 units. So, we have here 30 sine 25 degrees over 18 is equal to sine B. So, ano yung value nito? Kuha tayo ng calculator. Ayan, ready na yung calculator ko. Again, I will be using Desmos. Papaliitin ko lang siya so you can see it clearer. So, ang ating kailangan kunin ay 30 sine 25 over 18. Yan. So, sulat natin siya dito. Lagay tayo ng fraction. Fraction. Ayan. So, we have 30 times sine 25. Make sure na naka-degree kayo. And then, for the denominator, we have 18. Ayaw ma-press nung 8. Ayun, dumoble naman siya. Backspace, backspace. Yan. So, we have 0.7043637696 or it is equal to 0. Approximately equal to 0.7044. 0.7044. Now we have two different possible na solution for finding the missing sides. Mamaya di-discuss ko siya. Pero dito muna tayo mag-focus kay 0.7044. Take note, sine B pa siya. Hindi pa siya yung kailangan natin. Kasi ang kailangan lang natin ay B. So, ano gagawin natin kay sine? Di ba kapag nawawala yung B and may naka-attach sa kanya na trigonometric function value, we are using the arc of that trigonometric function value. Kung meron ka ditong sine, edi para makuha mo yung nawawalang angle, you will use the arc sine. So, arc sine of your ratio, which is 0.7044. So, I will be teaching you another trick sa calculator na dapat talaga sana ay naituro na sa inyo before. So, this time, meron tayong answer dito which is 0.743637696. Pag pinindot nyo tong answer dito, lalabas ito. Okay?
So, let's go to the different functions. This is sine -1. So, i-clear lang natin yung ating window. So, arcsine of our answer. Ay, kinlear ko nga pala, nawala siya. Okay. Teka lang. Ano nga yun? Ulitin ko lang Wait. Yun. So, yan. Ito yung answer natin. 0.704363796. Di ba, dire-diretso yan. Lagyan lang natin siya dito sa unahan. Lalagay nyo dito yung cursor sa unahan. So, meron tayong arcsine. So, arcsine of your answer from the previous calculation. Nagana rin to sa mga scientific calculator. Pindutin nyo lang yung arcsine, tapos yung answer, lalabas na to. Okay? So, we have 44.7782. Pagbalik nyo dito sa PSBC, make sure na meron kayong maayos na scientific calculator kasi feeling ko hindi tayo nagkakaintindihan basta-basta sa kung paano gumamit ng scientific calculator through video lectures. So, para hands-on, matuturuan ko kayo, dala kayo ng scientific calculator lagi. Kasi may calculus pa kayo sa akin. Gamit na gamit talaga natin si scientific calculator. Okay, balik tayo. So, ang sagot natin ay 44.78. Okay, so our answer here is approximately equal to B. 44.78 is approximately equal to B. Ayan, may isa na tayong angle. So, meron na tayong isang angle, which could be, bakit could be yung ginamit ko na? Na term. Kasi, pwede siyang maging 44.78, that is a valid value. But we also have another possible value for B. So, what would that be? What would that be? If you still remember, kung meron tayong Cartesian plane dito, if this is 44.78, of course, this is 90, this is 180 degrees. Yung trigonometric function value nito is in xy or cosine, sine. But since ang ating sine ay laging positive, yung kanyang angle on the second quadrant, which has the same reference angle as 44.78, ay may parehas na value ng sine B. So if we get this whole angle, itong obtuse angle na to, with the reference angle 44.78, parehas yung magiging value nyo ng ratio for sine. Parehas kayo magkakaroon ng 0.7044. So, ano yung angle na yon? So, yung angle na yon is given by, so si B, pwede rin siyang maging 180 minus 44.78. So, bakit mahalaga na ituro ko to sa inyo? Kasi dito sa binigay sa atin na problem dito, meron tayong figure, meron tayong drawing ng triangle. And from the drawing, you will see that all angles are acute. So, pwede na kayong magsettle with 44.78. But what if
Walang figure na ibinigay sa inyo. Walang drawing na ibinigay sa inyo. Hindi kayo pwede mag-expect that 44.78 is the correct answer. Kasi meron pang isang valid na answer, which is 180 minus 44.78. And that is, pwede rin niyang ma-hold yung, ay, ayan. Pwede rin niyang, ano ba? Nawawala ako. 180. Ayan, burahin ko lang to. 180 minus yung answer natin dito kanina. Pwede ka rin magkaroon ng 135.22. Valid din tong answer na to for B. So, i-check natin kung totoo. So, 135.221. All we have to do is, to get the sign of 135.221. Okay? So, lipat tayo dito sa kabila. We have sign of this answer, 135.221. Ayun. Babalik ka sa 0.7044. So, dalawa sila na pwedeng maging value ni B. Again, bakit to mahalaga? Minsan wala kayong drawing. Hindi nyo alam kung acute yung hinahanap nyong angle or obtuse. Okay? So, wag nyo tong kakalimutan. May idea tayo na 180 minus the given angle are equal to the same ratio of the sine. Okay? So, sine theta is equal to sine 180 minus theta. Ito yon. Ito yung idea natin na yon. So, si sine B ay equal sa sine 180 minus B. I think diniscuss naman yun dito. Diniscuss siya dito, yun nga lang, hindi ganun ka-elaborate yung discussion. So, at least nasusundan nyo kung bakit. Kasi sinasabi ko siya sa inyo. Okay, now, tapos na tayo kay angle B. Napakadali nang maghanap ng angle C. Bakit? Kasi di ba pag naghahanap tayo ng angle C, ang ginagawa lang natin ay ina-apply natin yung idea that the sum of all the interior angles of a triangle is equal to 180 degrees. Tama? So, copy ko lang to kasi may mga parts ako dito na ayokong matanggal. And then, buburahin ko yung mga parts na pwede na nating alisin. So, tanggalin ko lang muna to. Yan. Pakihan natin yung pambura ko. Actually, itong dalawa lang yung kailangan ko talaga. Itong dalawang value ng B. So, transfer ko lang siya dito. Ito, dito ko na lang talaga yan ilalagay. Okay. So, computation na tayo ng C. May dalawang value rin tayo ng angle C. Yan. So, ang gagamitin natin ay yung idea that the measurement of angle A
plus the measurement of angle B plus the measurement of angle C is equal to 180 degrees. So angle B here is 44.78. So we have 25 degrees plus 44.78 plus the measurement of angle C is equal to 180 degrees. So ilan yon? Compute. Gawa tayo ng panibagong line. 25 plus 44.8. So we have 44.78 pala. 78. Okay, 69.68. So we have here 69.78 plus the measurement of angle C is equal to 180 degrees. So measurement of angle C is equal to 180 degrees minus 69.78. So ilan yon? Lagay tayo sa panline. 180 minus answer. Napakadali kapag marunong kayo gumamit ng answer na function ng calculator. You will have 110.22. So the measurement ay ano ba to? Naku, ayaw niya matanggal. 69.78. So the measurement of angle C is equal to 110.22. And from visual inspection, mukhang ang obtuse si C. So we have here 110.22 daw. Pero sabi nga natin, paano kung walang drawing? E di, ikaw consider mo rin yung obtuse na B. So we have 25 degrees plus ito yung gagamitin natin na B. 135.22 degrees. May degrees yan ha. Degrees din to. Is plus measurement of angle C is equal to 180 degrees. Shortcutting ko na, measurement of angle C is equal to 180 degrees minus kung ano yung sum nitong dalawa. So we have 25 plus 135.22. We have 160.22. So measurement of C, 160.22. Okay. So measurement of C is equal to 180 minus answer, which is 19.78. 19.78. Okay. And from here, ayan, since one decimal place lang yung ginagamit dito, we have 19.8 at saka 110.2 dun sa aklat ninyo. But I suggest always use at least 4 decimal places, or at least 2 decimal places. Pag walang sinabi, damihan yung decimal place approximation. Ayan. Hindi ako comfortable sa sa 1 decimal place lang. Parang malayo siya dun sa totoong sagot. So, at least 2. Minsan at least 4 yung ginagamit ko. Okay. So, kulang pa tayo ng isa, tong C. Paano kinuha tong 40 at saka tong 14.4? Baka gumamit kayo ng Pythagorean theorem. Mali. Hindi kayo pwede gumamit ng Pythagorean theorem dahil ang Pythagorean theorem po ay para lang sa right triangle. So, duplicate ko ulit to kasi kailangan natin tong mga value ng C. Matatapos na tayo. Konting tiis na lang. Aba, namali ako ng duplicate.
Ito dapat yung i-duplicate ko. Okay. Uh-huh. Bura tayo ulit. So, tanggalin ko yung computation dito. Kasi ang kailangan ko lang ay itong dulo. You can always go back to the parts na binubura ko. Kaya nga may video lesson tayo. Hindi ito possible kung nagla-live tayo. But if you want to have a live video discussion, sabihin nyo lang sa akin, willing ako. Saka wala ako masyadong naririnig na feedback sa inyo. So, iniintay ko rin kayo mag-approach. Okay, ito yung gagamitin natin sa paghahanap ng side C. So, paano natin yung gagamitin? Ang dali na nito. So, originally, meron tayong A at saka sin A, di ba? So, gamitin natin yung idea ni A over sin A. Ito. Ito po yan, Yan. Which is equal to C over sin C. Tanong, kailangan ba nating i-reciprocal yung dalawang side? Kailangan ba natin siyang ilagay sa sin A over A, sin C over C? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Kasi ang nawawala ay nasa numerator na. So, we can expect a very simple approach kung ito na yung gagamitin natin na formula. Pag ginamit nyo to, complicated. So, lagi kayong mag-opt with the ones that will give you a simpler process in solving. Yan. Lagi nyo alalahanin kung saan mas magiging mabilis yung pagsagot nyo. Okay. So, solve natin sila. We have A. Ang A natin is 20, 18. Ang A natin ay 18. Ang sine angle natin ay sine 25. Tapos ang C natin ay unknown. Pero ang sine C natin ay sine 110.22. Diba? So, simplify natin siya. We have 18 over sine 25. Paano mo matatanggal dito si sine 110.22? So, multiply both sides by sine 110.22. So, C over sine 110.22. That is equal to 0.9383. 0.9383. So, multiply both sides by 0.9383. 0.9383. So, ilan yon? So, gamitin ulit natin yung ating answer function. Lagay tayo ng isa dito. Ito yung answer natin, 0.9383 or 84 pala. Sorry, 84. 9384. This is 4. This is 4. 9384. Kasi ang kasunod niya ay 7. Answer times, so open parenthesis, lagay tayo ng fraction. Ang nasa taas ay 18. 18. Ang nasa baba ay sine 25. So, sine 25. So, we can expect that the missing side is 39.97. So, this is 39.97.
97 is equal to C. Yan. Check nga natin dun sa aklat nyo. Ang nakalagay dito ay 40. Bakit 40? Kasi nga, ang ginagamit lang nila ay 1 decimal place. Very close to the approximated value. So, ang sagot natin ay 39.97. Ang sagot ng aklat ay 40. Okay lang din naman yun. As long as hindi mag-exceed sa 1 point yung difference ng sagot nyo from the exact value, tatanggapin ko yon. Okay? Kung mga ano lang yan, 0.5, 0.6, okay lang. Pero pag nag-1 na yan, hindi ko na yung tatanggapin. Halimbawa, ang sagot ay 39.97. Ang sagot nyo ay 40.97. Mali na yun. Hindi na yun pwede kasi 1 point na. Masyado nang malayo yung sagot nyo dun sa exact value. Punta tayo dun sa kabila. I-assume ko na naiintindihan nyo ako Pag di nyo ako naiintindihan, mag-message kayo kaagad, please. So, dito tayo. Same approach lang, pero medyo pa-clean ko yung solution. Same. A sin A, C sin C. But this time, 18 over sin 25 is equal to C over sin 19.78 tayo. So, multiply both sides by the value sin 19.78. Di ko na muna siya kinompute. Gusto ko isang computation na lang. Turo ko sa inyo kung paano. So, paano yung isang diretsong computation lang? So, dito lang tayo mag-focus sa left side. Sin 19.78. So, sin 19.78 close parenthesis multiplied by 18 over sin 25. O, di ba hindi masyadong marami yung ginamit na outline, kuha ka agad yung sagot. So, aralin nyo rin kung paano magdire-diretso ng computation, okay? So, we have 14.41 is equal to C. Now, tingnan natin sa aklat kung parehas sila ng sagot. Yes, 14.4 ang sagot. So, meron din tayong 14.41. Okay? So, this is the end of our discussion for case number 2. Yan. So, I know this is a bit complicated, but I encourage you to send me a message whenever you encounter anything that confuses you. Ayan. So, thank you very much for having this lesson with me. Pag may tanong kayo, mag-set tayo ng video discussion. So, thank you and see you next time. Bye!